packages for President Muhammadu Buhari, Vice President Yemi Osinbajo, state governors and other political appointees leaving office in 2023 may cost the country about 63.45 billion naira. It was learned that the figure also covers the severance gratuity for ministers, commissioners, National Assembly members, State Assembly members, and special advisors. The breakdown of the package indicates that the federal government would pay out 3.39 billion naira, while the state governments would cough out 60.06 billion naira. The beneficiaries' package was collated from the documents obtained from the website of the Revenue Mobilization and Fiscal Allocation Commission. The severance allowances is, however, separate from other financial packages which may be in place as retirement benefits or pensions for some of the political office holders. As approved by Ramafak, political office holders were entitled to 300% of their annual basic salary as severance package, while some former governors will be paid 100% of their annual basic salary for life after leaving office, just as they would get new cars every 3 years, a house in any part of the country, free medical care, as well as furniture allowance and car maintenance allowance, among other benefits. Meanwhile, the development has attracted reactions from stakeholders, particularly pensioners across the country. Speaking to journalists in separate reactions, Chairman of the Nigerian Union of Pensioners in Ekiti, Benue, and Ogun State, Joel Akinola, Mike Wembe, and Bola Lawal, condemned the humongous amount proposed for political office holders. According to them, it is not right for political office holders to receive huge severance packages when states were not paying pensions as at when due. They called for review of the packages by 50%, just as they also demand that the backlog of arrears of pensions should be paid. The quest for nation building in a democratic setup requires the exercise of legislative oversight by lawmakers to provide check on the executive with a view to enhancing accountability and preventing administrative impunity. Senior Special Assistant to the President of National Assembly Matters, Senator Babajide Omowurare, said this while speaking at a public lecture organized as a part of activities to mark this year's press week of the Nigerian Union of Journalists, Osun State Council. Oluwatobiloba Odunoga has the details. Presenting a paper on the topic Legislative Oversight Functions and the Entrenchment of Democracy in Nigeria at the 2022 Press Week of the Nigerian Union of Journalists, the guest lecturer, who is the Senior Special Assistant to the President of National Assembly Matters, Senator Babajide Omowurare, maintained that the legislature is an institution which represents the common and collective interests of the citizen through the enactment of laws and the exercise of oversight functions on the activities of the executive arm of government. He explained that the purpose of the legislative arm of government is to provide a powerful check on the executive authority, enhancing accountability where a dominant executive branch may operate with impunity. Senator Omowurare, who emphasized that the quest for nation building in a democratic setup like Nigeria needs the exercise of effective legislative oversight function, added that it remains crucial to the growth of the nation. And their separate contributions to the paper earlier presented by Senator Omowurare, the Akire of Ikirele Oba Aziz Olatubosun, the Chief Press Secretary to the Osun State Government, Mr. Ismail Omikpindo, and the veteran journalist Prince Kayode Adedire, among others, maintained that the legislature arm of government also has a constitutional role of ensuring that all relevant societal groups are included in and benefit from the nation building and development. They noted that government policies and budgets should be implemented in an effective, efficient, transparent, and accountable manner for the benefit of the masses. According to them, the power of oversight is conferred on the Nigerian legislature by the 1999 Constitution to enable the National Assembly to expose corruption, inefficiency, or waste in the execution or administration of laws within its legislative competence and in the disbursement and administration of funds, among others. To achieve this, the legislatures have to remain people-centered, progressive-minded, and above all, God-fearing. The country is so large that, but for the intervention of these lawmakers, there are certain areas that will not have witnessed development.
The Osun 2022 NEJ Press Week public lecture also featured health talk and medical check-ups where members of the union were opportune to know their health status. Oluwa Tobiloba, Odunuga, OSBC News. The Independent National Electoral Commission has fixed governorship elections in Imo, Kogi, and Bayelsa states for November 11 next year. National Commissioner and Chairman for Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, disclosed this in a statement in Abuja. Mr. Okoye said the decision was in fulfillment of the requirements of Section 28, subsection 1 of the Electoral Act 2022, which mandates the Commission to publish the notice of election not later than 360 days before the date fixed for the poll. He said sections 178, subsections 1 and 2 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 also mandates the Commission to conduct such elections not earlier than 150 days and not later than 30 days before the expiration of the term of the last holder of the office, while the tenure of the incumbent governor of Imo State ends on January 14, 2024. Mr. Okoye said that those of Kogi and Bayelsa states end on January 26 and February 13, 2024. The full timetable and schedule of activities have been uploaded to the Commission's website and social media platforms. The government has reassured Nigerians and foreigners that the military and other security agencies are doing everything humanly possible to secure them. The federal government has said clickbait might be what prompted the recent security alert by some embassies in Nigeria. Clickbait refers to content whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on a link to a particular web page. Meanwhile, Minister of Communications and Digital Economy, Issa Ali Pantami, has warned that fake news could trigger Third World War, noting that it poses a serious threat to the nation's security and economy. He pleaded with the media to be in the vanguard of fighting misinformation, disinformation, and fake news. Addressing a ministerial panel on media and information literacy framework at the ongoing Global Media and Information Literacy Week in Abuja, Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, who said that the country was safer, added that terrorists had been hard hit and bandits disseminated. The minister noted that the deliberate spread of fake news has become more prevalent with the ease of access to connectivity over the digital space, stressing that there is available and affordable technology and software that can be used to distort digital content. It will be recalled that the United States Embassy in Abuja had issued security alerts on a possible terror attack on public facilities, particularly in Abuja. The federal government therefore warned its citizens to be security conscious while going about their businesses. The federal government has developed a Flood Emergency Preparedness and Response Fund, also known as Flood Fund, to tackle floods by providing grants and loans to businesses, industries, and academia, among others. The government outlined the crude oil accounts, Federal Inland Revenue Service, donations, and endowments, among others, as avenues to raise money for the Flood Fund in its new National Flood Emergency Preparedness and Response Plan. In the documents made available to journalists by the Federal Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management, and Social Development, the government said the Flood Fund would complement the existing Ecological Fund towards addressing the flooding issues in Nigeria. It further stated that the sources of funding will adopt a pooled funding model into the Flood Fund of each state, managed by the Technical Committee coordinators, while providing updates on the flood situation in the country. The Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management, and Social Development, Sadiya Farouk, disclosed that as of October 24, about 612 persons had lost their lives due to the disaster, adding that African Development Bank says climate change will cause a decrease in yields of 8 to 22% for Africa's rain federal stable crops over the next 20 years.
This was disclosed by the bank's Vice President of Power, Energy, Climate and Green Growth, Dr. Kevin Kariuki, who spoke at a webinar titled, "Our Climate Smart and Digital Agriculture Solution to the Silver Bullet to Attract Youth." Dr. Kuruki lamented that agriculture across most of sub-Saharan Africa is still predominantly rain-fed. Therefore, it is extremely vulnerable to both short-term fluctuations and long-term changes in climate conditions. Also, African Development Bank's Vice President for Agriculture, Human and Social Development, Dr. Beth Dunford, noted that while agriculture holds tremendous potential for job creation in Africa, its current traditional form is not attractive to young people for various reasons, including negative perceptions. And moving on to sports. Nigeria's Flamingos are currently slugging it out with the South American team Colombia in today's Women Under-17 World Cup semi-final in India. Reports say the Flamingos have already pulled up a new trees at the ongoing FIFA Under-17 Women's World Cup finals in India, but they feel even more motivated to reach the championship match at the expense of Colombia in the first semi-final today. Already, the Flamingos have become the first African team to reach the semi-finals of the competition after ejecting the United States in sensational fashion. The Flamingos' firepower is not in doubt, having scored a total of 8 goals in open play, conceding 4. They have put a total of 36 shots on target, making them the side that has created the most opportunities of the 4 teams left in the competition. While on the foreign scene, Russia has told the United Nations Security Council that Ukraine is preparing to use a dirty bomb laced with radioactive material on its own territory. Russia's deputy UN ambassador Dmitry Polansky told reporters that Moscow sent a letter detailing the allegations to the United Nations and raised the issue at a closed-door meeting with the United Nations Security Council. Also, Kremlin spokesman Dmitry Peskov repeated Russia's allegation and said that the West was foolish to dismiss them. However, Ukrainian President Volodymyr Zelensky denied the dirty bomb allegation. He added that the reports showed that Moscow was planning such an attack and seeking to blame Kyiv. France, the United Kingdom, and the United States said the allegations were transparently false, and Washington warned Russia that there will be severe consequences for any use of nuclear weapons. And that ends the media news on OSBC TV. It was edited by Michael Adeni. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. má ṣe dàdọ̀tí sójú gbòǹgbò ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá.
kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn ní owó tó lé ní bílíọ̀nù 63 náírà ló ṣe ṣe kí orílẹ̀-èdè iná lórí sísan àjẹmọ́nú fún ààrẹ Muhammadu Buhari igbákejì rẹ̀ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò àwọn gómìnà àtàwọn míì tí wọ́n dipò sílùú mú nígbà tí wọ́n bá fẹ́ kúrò lọ́fíìsì lọ́dún tó ń bọ̀. Ìròyìn fi yé ni pé ọ̀rọ̀ àjẹmọ́nú náà kò yọ àwọn mínísítà àwọn kọmíṣánná àwọn ọmọ ilé aṣòfin àpapọ̀ àti ti ìpínlẹ̀ tó fi mọ́ àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì sílẹ̀. Àlàkalẹ̀ àjẹmọ́nú náà tọ́ka sí pé owó tó lé ní bílíọ̀nù 3 náírà ni yóò bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀ nígbà tí àwọn ti ìpínlẹ̀ yóò gba ohun tó lé ní bílíọ̀nù lọ́nà 60 náírà. Àjọ tó ń rí sí pínpín burújí ilẹ̀ yìí ló fi àlàkalẹ̀ àjẹmọ́nú náà sórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀. Ìròyìn fi ni pé àjẹmọ́nú náà tó yàtọ̀ sí owó fẹ̀yìntì táwọn tó dipò sílùú mú yóò máa gbà lẹ́yìn tí wọ́n bá kúrò lọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ tí àjọ tó mójútó pínpín burújí ilẹ̀ yìí fọwọ́ sí. Ìlọ́po 3 owó táwọn èèyàn náà ń gbà nígbà tí wọ́n wà lọ́fíìsì ni wọn yóò máa gbà lówó fẹ̀yìntì nígbà táwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún bá ti fẹ̀yìntì tí wọn yóò sì gba owó fẹ̀yìntì ọ̀hún títí tí ẹlẹ́mìí yóò fi gbà á. Bákan náà ni wọ́n tún láǹfààní sí ọkọ̀ tuntun lọ́dún mẹ́ta àti ilégbèsí ibikíbi tó bá wù wọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn èèyàn náà tún láǹfààní sí ètò ìlera ọ̀fẹ́ àtúnṣe ọkọ̀ wọn àtàwọn àǹfààní míì bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ṣá ọ̀pọ̀ èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ló ti fojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wo àgbékalẹ̀ náà ní pàtàkì jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀-èdè yìí. Alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Joy Akínọlá ojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Benue Mike Bembe àti ètò ìpínlẹ̀ Ògùn Bọ́lá Lawal abẹ́rẹ́ àtẹ́lu àgbékalẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí kì í ṣe ohun tó bójú mu láti san owó gọbọi bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àjẹmọ́nú fáwọn olóṣèlú nígbà táwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láwọn ìpínlẹ̀ kò rí àjẹmọ́nú àti owó fẹ̀yìntì wọn gbà lásìkò. Wọ́n wá panupọ̀ pè fún ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àgbékalẹ̀ àjẹmọ́nú ọ̀hún tí wọ́n sì tún béèrè fún sísan àjẹsílẹ̀ owó fẹ̀yìntì àti àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Ojúṣe àwọn ọmọ ilé aṣòfin kò kéré nínú àyípadà àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìjọba tiwantiwa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tí yóò fààyè gba kí àkóyawọ́ kó wà láàrin ẹ̀ka ìjọba gbogbo. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fàáyé lórí ọ̀rọ̀ ilé aṣòfin àgbà sẹ́nẹ́tọ̀ Babájídé Ọmọwúrà rẹ̀ ló sọ ìdí mímọ̀ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ẹgbẹ́ oníròyìn lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbé kalẹ̀ láti fi sàmì ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn tọdún yìí. Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rẹ̀ látẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́. Ìlẹ́kọ̀ọ́ ìta gbangba tó ṣàmì ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn nípìnlẹ̀ yìí olùdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi ètò ọ̀hún tí ṣe olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ọ̀rọ̀ ilé aṣòfin àpapọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Babájídé Ọmọwúrà rẹ̀ tẹnumọ́ pé ẹ̀ka aṣòfin ló ṣojú gbogbo aráàlú nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ òfin tí yóò ṣèlú láǹfààní àti títọpinpin ìṣọwọ́ṣe ẹ̀ka aláṣẹ lọ́nà àti pé àkíyèsí rẹ̀ sí ohun tí yóò ṣèlú láǹfààní. Ó mẹ́nubà pé pàtàkì ẹ̀ka aṣòfin ni láti máa tọpinpin ìṣọwọ́ṣe àwọn tó wà nígbòmù ìṣàkóso lọ́nà tí àkóyawọ́ yóò fi wà níbikíbi tẹ́ka aláṣẹ bá ti fẹ́ wù ata ni yóò mú mi. Sẹ́nitọ̀ Ọmọwúrà rẹ̀ tó tẹnumọ́ pàtàkì àtúntò láwọn orílẹ̀-èdè tó bá ń lo ìlànà ìjọba tiwantiwa bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọ́ka sí pé pàtàkì ni ojúṣe ẹ̀ka aṣòfin. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé èyí ni yóò ṣàtọ́kùn fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè ṣáájú nínú ìwòye wọn nípa àpilẹ̀kọ tí sẹ́nitọ̀ Ọmọwúrà rẹ̀ kà. Akírètì Ìkirèlé Ọba Azeez Ọlátúnbọ̀sún akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidán àti ọ̀jọ̀gbọ́n oníròyìn kan ọmọọba Káyọ̀dé Adédire àtàwọn míì tẹnumọ́ pé ẹ̀ka aṣòfin tó nípa láti kọ́ níbàámu pẹ̀lú òfin ilẹ̀ yìí nípa rírí dájú pé gbogbo oníkọ̀júkọ̀ tó ṣe kókó ló kópa nínú ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí. Wọ́n tọ́ka sí pé àwọn àgbékalẹ̀ ìjọba àti ètò ìṣúná gbọ́dọ̀ di mímúṣẹ lọ́nà tí yóò ṣàǹfààní fún mùtúmùwà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí òfin ilẹ̀ yìí ọdún 1999 ló gbàgbára wọ ẹ̀ka aṣòfin láti tú àṣírí ìwà jẹgúdújẹrá ìná àpà àtàwọn àìṣedéédéé míì tó bá kẹfin lẹ́ka aláṣẹ. Bákan náà ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ètò ìlera àti àyẹ̀wò ìlera wáyé fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn nípìnlẹ̀ yìí níbi ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ náà. Ètò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ti kéde pé ìdìbò gómìnà yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Imo, Kogi àti Bayelsa ní ọjọ́ 11 oṣù 11 ọdún tó ń bọ̀.
ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò tó wà fún ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àwọn olùdìbò Festus Okoye ló sọ ìdí mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta. Ọ̀gbẹ́ni Okoye sọ pé ìpinnu náà ló wà níbàámu pẹ̀lú ohun tí òfin àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí tọdún yìí èyí tó pàṣẹ pé kí àjọ elétò ìdìbò kó kéde àkókò tí ètò ìdìbò náà yóò wáyé ó kéré tán ní ìdìbò kù ọdún kan kí ètò ìdìbò tó wáyé. Ó ṣàlàyé pé abala kejìdínlọ́gọ́sàn òfin orílẹ̀-èdè yìí ọdún 1999 tó ń pọn dandan fún àjọ elétò ìdìbò láti ṣètò ìdìbò náà láàrin oṣù mẹ́rin bó tilẹ̀ jẹ́ pé oṣù márùn-ún gan lòfin là kalẹ̀ ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ wáyé láàrin àkókò náà. Nígbà tí sáà ìjọba tó wà nípìnlẹ̀ Imo yóò parí ní ọjọ́ 14 oṣù kìíní ọdún 2024. Ọ̀gbẹ́ni Okoye sọ pé ọjọ́ 26 ní sáà gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi yóò parí nígbà tí sáà ti gómìnà ìpínlẹ̀ Bayelsa tó sì yóò wá sópin ní ọjọ́ 13 oṣù kejì ọdún 2024. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nípa àtẹ ètò ìdìbò náà ti wà lórí ìtàkùn ayélujára àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí. Ìjọba àpapọ̀ tún ti fìdí ìdánilójú rẹ̀ múlẹ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèèrè pé iléeṣẹ́ ológun àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì ti sa gbogbo ipá rẹ̀ lórí ìpèsè ààbò tó péye lórílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ohun táwọn iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ ìrìn àjò sílẹ̀ òkèèrè lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn ló mú kí wọ́n ta ìjọba àpapọ̀ lólobó lórí ètò ààbò ilẹ̀ yìí. Wàyí mínísítà fẹ́tò ìbánisọ̀rọ̀ àti ọrọ̀ ajé lórí ẹ̀rọ ayé òde òní Isa Pantami ti kìlọ̀ pé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lè yọrí sí ogun àgbáyé ẹlẹ́kẹta pẹ̀lú àlàyé pé ewu ńlá ló jẹ́ fẹ́tò ààbò àti ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó pàrọwà sáwọn oníròyìn pé kí wọ́n máa ṣàfọ̀mọ́ àwọn ìròyìn tó lè máa da ìlàhílo sílẹ̀ láwùjọ pàápàá jùlọ àwọn ayédèrú ìròyìn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìròyìn lórí ẹ̀rọ ayélujára, mínísítà fẹ́tò ìròyìn àti àṣà Alhaji Lai Mohammed ẹni tó sọ pé ààbò tó péye wà lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú àfikún pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò rọrùn láti ṣẹ́ eegun ikọ̀ Boko Haram. Mínísítà tọ́ka sí pé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ti di kárí ilé kárí oko tí ó sì ń ṣì àwọn aráàlú lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ ló tẹnumọ́ pàtàkì láti fòpin sí i káwọn èèyàn ilẹ̀ yìí kó lè máa gbé pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣàgbékalẹ̀ ètò pàtàkì tí yóò máa mójútó ètò ìrànwọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì èyí tí yóò wà fún ṣíṣètò owó ìrànwọ́ fáwọn tí wọ́n bá fara gbá ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé yálà àwọn olókoòwò oníléeṣẹ́ ńláńlá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn míì. Ìjọba àpapọ̀ ṣàlàyé pé láti àsùnwọ̀n epo rọ̀bì ètò ìpawówọlé lábẹ́lé ìjọba àpapọ̀ owó táwọn èèyàn bá dájọ́ àti àwọn ọ̀nà míì lọ́nà tí àfojúsùn náà yóò fi jọ ti fún ètò ìrànwọ́ nípa ọ̀sẹ̀ tí làlórí omíyalé bá ṣe tó sì jẹ́ ìlànà tuntun láti fi dẹ́rọ̀ ṣẹ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé bá ṣe fáwọn aráàlú. Nínú ìwé tí iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ìdàgbàsókè àwùjọ fi ṣọwọ́ sáwọn oníròyìn ló ti sọ pé ìjọba ti ní owó náà yóò tún kún èyí tó wà fún ọ̀rọ̀ àmójútó ojú àgbàrá lọ́nà àti fi wójútùú sí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó fi kún pé ìlànà ìkówójọ fún ètò náà yóò wáyé ní gbogbo ìjọba ìpínlẹ̀ èyí tí gbìmọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé yóò máa mójútó. Nígbà tó ń ṣàlàyé nípa ibi tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé dé dúró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, mínísítà fọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ìdàgbàsókè àwùjọ Hajiya Sadiya Farouk fi léde pé títí di ọjọ́ 24 oṣù yìí èèyàn bíi 12 ni wọ́n ti pàdánù ẹ̀mí wọn látàrí ìlàlórí omíyalé pẹ̀lú àfikún pé ó ti di mílíọ̀nù 3 àti 300 èèyàn tí wọ́n ti fara gbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Báńkì tó wà fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà ti sọ pé àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́ yóò máa dínkù bá èrè oko táwọn orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Áfíríkà ń pèsè láàrin ogún ọdún ṣàkókò yìí. Igbákejì adarí báńkì náà tó wà fọ́rọ̀ nǹkan àmúṣagbára àti ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ ọ̀mọ̀wé Kevin Karikin ẹni tó sọ yìí di mímọ̀ níbi àpérò lórí ẹ̀rọ ayélujára lórí ọ̀nà àbáyọ sí àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́ lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀. Ọ̀mọ̀wé Karikin bẹnu àtẹ́lu bó ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà ni wọ́n máa ń rọ̀gbọ̀kú lórí àkókò òjò nìkan tí ó sì léwu fún ipò táyípadà ojú ọjọ́ wà báyìí. Bákan náà ni igbákejì adarí tó wà fún ọ̀rọ̀ báńkì tó wà fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà fọ́rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìdàgbàsókè àwùjọ ọ̀mọ̀wé Bess Dunford ṣàlàyé pé bíṣẹ́ àgbẹ̀ bá ń wáyé lóòrèkóòrè nílẹ̀ Áfíríkà gbà wọ́n nílẹ̀ Colombia sì ń fẹsẹ̀ wọn sí lọ́wọ́ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé àwọn obìnrin lágbàáyé
láti fi pegedé sí abala àṣekágbá ìdíje náà nílẹ̀ India. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flamingos ti kọ́kọ́ di ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Áfíríkà tí yóò di abala tó kẹ́gùn sí àṣekágbá nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà lẹ́yìn tó fàgbà hàn ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flamingos ti gbàmì ayò 8 wọ inú ìdíje rẹ̀ tí wọ́n sì gbàmì ayò 4 wọlé wọn. Ìrètí wà pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà yóò tún fakọyọ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀hún. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Russia ti sọ fún àjọ elétò ààbò nínú àjọṣọ̀kan àgbáyé pé orílẹ̀-èdè Ukraine gbáradì láti lo àdó olóró tó lágbára láti tètè bú fúnra rẹ̀ lágbègbè wọn. Igbákejì aṣojú orílẹ̀-èdè Russia nínú àjọṣọ̀kan àgbáyé Dmitry Polisansky ló sọ yìí fáwọn oníròyìn pé ilẹ̀ Russia ti kọ lẹ́tà tó ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ẹ̀sùn tí àjọṣọ̀kan fi kan ilẹ̀ náà níbi ìpàdé tó wáyé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ elétò ààbò àjọṣọ̀kan àgbáyé. Bákan náà lágbẹnusọ fún Kremlin Dmitry Peskov tẹnumọ́ pé ẹ̀sùn tí Russia fi kàn tó sì ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́ láti da ẹ̀sùn náà nù. Wàyí ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine Volodymyr Zelensky ti sọ pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ẹ̀sùn pé orílẹ̀-èdè náà ń gbèrò nípa àdó olóró náà. Olùgbogbo orílẹ̀-èdè Russia gan ló nírú èrò bẹ́ẹ̀ lọ́kàn láti fi kọlu ilẹ̀ Ukraine. Orílẹ̀-èdè France àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó fi mọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti sọ pé ẹ̀sùn náà fojú hàn tílẹ̀ Amẹ́ríkà sì kìlọ̀ fún Russia pé kí ọ̀fọ̀n má fìrù nàgbà lórí èròǹgbà náà tó sì sọ pé ìjìyà tó dógùn ló wà fún ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lolóòtú ẹ pàdé wa láago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn amú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú jùlọ náà.